Йоу, всем привет, друзья! С вами Корва. Это канал Многие, и у нас вновь смертельное предчувствие. Тем, кому понравится это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Тем, кому не понравится, ставьте дизлайк. Про эту игру очень много пишут в интернете. А связано это с тем, что многие ждали какого-то шедеврального продолжения, в конечном итоге получили обычную игру с наихеровейшей оптимизацией. Но, тем не менее, разработчики исправляют игру патчами, и как только она стала более-менее играбельна, я ее, конечно же, приобрел, чтобы посмотреть самому, так как я являюсь, я бы не сказал, что фанатом, но первая часть мне очень нравится, она меня по-своему впечатлила, оставила много как плохих, так и хороших воспоминаний. Невероятный просто контраст эмоций, и, собственно, я ее полюбил. Добро пожаловать на «Первый взгляд». Второй части она вышла эксклюзивно для Nintendo Switch, стоит достаточно дорого, поэтому на этот шаг я решался, наверное, месяца 2 примерно после выхода. Что ж, давайте смотреть. God damn it. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down? Ha! You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do to deserve this? Does God hate me? No. The regional bureau chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Hey! Hold on a minute. What did you just say? Pizza is not junk. Pizza is a sacred food, bestowed upon us by God Himself. You need to apologize right now. This is sheer blasphemy. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person,
you wouldn't have cut your finger. Забавно, куда бы я ни I only нажал, cut она my идет finger вперед. because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Normally, I would never make such an amateur mistake. Oh, really? Well, if you want me to get into gear, then Тупой just диалог, feed он me some... бессмысленный вообще. Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. And no red, remember? Сразу скажу, что игра детективная. Здесь в основном будут общение, диалоги. Английский я знаю плохо, но It's open. Come on in. я думаю, что все нам будет понятно. Ха. Прям сразу так, да? Ни хрена себе здесь в открытую. You have questions for us. Это Зак. That's why you're here, isn't it? Фрэнсис Зак Морган. Главный герой первой части. То есть игра не церемонится. Она прям сразу кидает тебя в гущу событий. Так, сразу понятно, что игра не детская. Все начинается с убийства, потом действие сразу происходит 88 часов спустя, то есть это примерно пару дней, даже чуть побольше. Так, ну тут сразу же, конечно, видно, что в игре какие-то непонятные проблемы с оптимизацией, она дергается. Причем забавно то, что куда бы я ни нажимал, она идет только вперед. То есть это чистая линия. Возможно, из-за этого и такие странные, непонятные поддергивания камеры. Я не знаю, как это даже описать. Не очень приятно. Ощущается. Но тем не менее, вот можно обратить внимание на то, что проработка очень прикольная, детальная. Эй, ты чё? Мой стол. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Алисия Дэвис. Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is... Simon Jones. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Саймон Джонс. Но в таких диалогах и в роликах вроде как полет нормальный. Seriously. Ну, это уровень 3 A Southern PlayStation. belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy?
How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. То It's есть hard это to tell what уже, he's получается, thinking, действие происходит but my после eyes can't be deceived. первой части. То есть после того, как он менялся местами с Йорком, все вспомнил и стал снова собой. Погибла Эмили. Получается, после этого он, видимо, завершил свою карьеру в ФБР и начал такой вот непонятный образ жизни вести. If he's hiding something, it'll come out in his face. Так, что-то скрывается за его лицом. Что-то того. Игра странная. Она такая же странная, как и первая часть. Но если первая часть, она как-то была понятна в духе чего того времени, то эта игра, она и графически странная. Но опять же, вот видно, что несмотря на то, что не самая лучшая графика, то есть какой-то там, не знаю, не самый, может быть, удачный вот этот полумультяшный стиль, но проработка вот комнаты, вот этих вот стен, в определенных моментах освещения, это всех деталей достойно похвалы. Реально он мне нравится. Так, это у нас что такое? Какой-то взгляд. Так, получается взгляд, который, видимо, позволяет мне быстрее решить вопрос. Зак Покер Фейс. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? Интересно. What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your Барьер, psyche. какая слабость. Что там связано с глубиной ее We психологии. admire your bravery. Здесь не пойму, что-то про храбрость. I thought you Сложные retired from достаточно profiling. диалоги, кстати. Так, вот она у него что-то про профилирование спрашивает его. Bullseye, huh? You're an easy one to read. Сложные диалоги. In order to think with society, То есть в каких-то местах они достаточно простые, а вот когда начинается вот это вот a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. психология, там вот эти какие-то объяснения, ФБР, оно все, оно сразу уходит прямо и непонятно. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough.
She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? He's more dangerous than I thought. I can't read him. Так. Он наиболее опасный, чем она думала. Она не может его прочесть. I can't read him. Так. Что еще у нас тут есть? I'll just have to assault him head-on with questions then. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Так, давай файл ему покажем, действительно. Do you remember the homicides that took place in Lucare, Louisiana in 2005? Одно из дел, которое, видимо, он расследовал в 2005 году. We solved that case. Получается, кстати, до этого Гринвейла, до событий первой части игры. Сейчас обсуждается вопрос. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. Так, ну пока все достаточно понятно. Но тут, конечно, надо в первую часть играть. Без первой части здесь это понятно, что ни хера не понятно. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. We stole the right to investigate from them. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Lucare immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Дело закрыто. Closed. You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. Лис Кларксон, Спайда. Это вот как раз вот это вот. Там в начале игры то, что нам показывали. То есть, видимо, получается, какие-то элементы привели к нему. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. То есть что-то начинается сначала. В данный момент произошло какое-то странное убийство, которое связано, получается, с его предыдущими делами. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. После 14 лет. Do you know what this means? That's why we're here. The first Да, victim вроде я in the все правильно case he понимаю saw, пока что. Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees? Так, фотографию давай покажем ему. We're pleased that her body turned up. Тело повернуто вверх, что ли? Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details?
Body or not, we already solved that. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Труп красивый, как богиня. Sounds just like our story. Звучит как наша история. Ну да, то, что в первой части. Yes. Yes. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding Он, something. кстати, говорит наша постоянно, значит, он с Заком разговаривает до сих пор. Точнее, с Морганом. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Интересно. И шахматы, судя по всему, он играет тоже сам с собой. Но по сути он играет с этим, с Йорком. Isn't there someone else you should have talked to? Before coming to us. We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. Так, это фамилия, по-моему, одинаковая After all, у you них. visited Louisiana last week. Патрисия Кларксон. Типа он был с ней связан в каком-то деле, получается. А Лизу Кларксон убили. Это значит либо мать, либо дочь, либо хер его знает. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Which means that I didn't get to either. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records. Ну так вот, работаешь всю жизнь, блядь, агентом ФБР. Расследуешь странные дела, за которые никто не берется. Помогаешь людям, а потом приходят и тебя начинают допрашивать. Как преступника. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? Не настоящее имя. Ты использовал агент какой-то там. A mere coincidence. Yet that's not all. И это еще не все. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré.
He reportedly said he wanted something old, big, and strong. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. Наш мир полон таких мистических ужасов. Хотя слова ужасов здесь нет, но это And всё they always понятно. have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy? Так, теперь фотография опять. А, я ему дело показывал, теперь фотографию снова. You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we Да, could to start our Лиз own local Кларксон investigation. дело. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse and its owner. But we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. 14 лет. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Интересно, теперь понятно, почему игра является одновременно и сиквелом, и приквелом. Как бы прямое продолжение, и в то же время копаться мы, судя по всему, будем в прошлом. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. Я тогда не понимаю, а кто такая Патрисия Кларксон? Large man, yes? No need to answer. If you don't want, I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. There must be a reason for it. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Так, получается, должны искать. Время куска пиццы. Да, я угадал. Mr. Morgan. I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Кстати, не факт, что это кусок пиццы, а какой-то слишком ровный треугольник. Those are sanctuaries. Угу. They've existed from the start. Sanctuaries.
Не помню, как это слово переводится, надо посмотреть. That's right. Sacred places. Hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. Душа еще здесь. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon. Don't touch the sanctuary. Понял. Не трогай. Sorry. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. Никогда не трогай снова. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out. Так, а что это слово-то значит? Что-то знакомое. Ну-ка, где тут мой переводчик? My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Ага, святилище. Точно. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Озвучка прикольная, прям мне нравится. Crossword puzzles? No way. Так, Come on, I thought you knew. а в Фейри фея. Реально, то есть он называет ее, получается, феей. Это агентша, что ли? Но это тоже связано с первой частью. Прекрасная как фея, лесная I'm a богиня, Sudoku как все guy. дела. А это какой-то судоку гай. Agent Jones, Oh, right. he's completely taken control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Agent Jones? Did you find the files? Добрались. Гринвейл. Последнее дело. Mr. Morgan, do you recognize these files? Whoa! Хрена. Ow! We told you. That's a sanctuary. Сказали тебе не Let трогай him go! святилище. Assaulting an FBI agent is an obstruction told of you. justice! We told you. Go. Ah! Say back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Короче, не трогай святилище. Ah! 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 Yeah. Mr. Morgan? I cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Кровь. Красный цвет.
Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. Значит, он теперь красного боится. Ни хрена себе. Интересно, а как до этого он такой страх успел выработать? Не было же такого. В конце игры-то все закончилось, он уехал и все. В первой части с I какого made sure to страха read through your красного? file and learn about your condition. The color red. Совсем снаркоманился старик-то. Such an unusual thing to fear. Ну да, вот она и говорит, красный цвет он боится. Please, accept my deepest apologies. Поэтому и галстук тот снял, получается. Интересно. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. And no more red either. В общем, не будет трогать больше его святилища и никакого красного. Окей, давай, что-то. Глубокое дыхание. Don't ever Никогда touch one. не трогай снова. I told them not to. Why would they do that? Make them go away. Now, may we return to our discussion? Don't worry. I won't let them touch you again. I'll keep them away from us. Strangely enough, this man has a fear of the color red. Да, страх красного And I believe цвета. that fear is connected to the Greenville case. Страх связан с делом Гринвейла. Она говорит, я верю, что этот страх красного цвета связан с делом Гринвейла. Все понятно теперь. Mr. Morgan? I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. Не хочет вспоминать этот I'm город. sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered, and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps you simply finished making preparations. What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Luke Carre case? Read the report. We have nothing else to say. Прочтите рапорт, больше ничего сказать. I just need one more push. One more thing that can summon up the past. Ага. Кто-то, что взовет к его прошлому. Разбитые часы. Лок трэш. Honeycomb in a jar. Так, все, больше ничего нет. 3 варианта, но это дело по-любому. That's royal jelly.
Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. Лесной рой пчел. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate, Я понял, чем это связано. and they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Your Belle's already stolen the reins from you. Вот обучение, кстати, этого визора, хотя я уже его заюзал весь. Сам по себе. Picture in the documents. Mr. Morgan, please look at this. What Так, did we взгляните на это. just say? Вы хотите сказать? We don't want to remember Greenvale. Значит, раз говорит, что не хочет вспоминать о Гринвейле. This isn't a photo from Greenvale. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zach Morgan. Вообще, это красное дерево было. This photograph predates Greenvale. Всю игру это дерево искал в первой части. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Red. Red Красное, tree. красное Red дерево. tree. Yes, a red tree. Но это значит, у него, скорее всего, не страх к красному, а типа как ненависть, отрицание. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case. They're connected Связаны. by these red trees, aren't they? Снова. Red trees. Получается, вот, значит, как это все. Both places. Growing. То есть, судя по всему, возвращается Trees. то же самое, что в первой части. Только, видимо, с какой-то, наверное, другой мотивацией. Но это достаточно будет интересно. Хотя, если здесь все тоже будет построено на этом же сюжете, или завязке, это, конечно, уже, наверное... Хотя, с другой стороны, если так подумать, а чего еще ждать от продолжения? Так, ответь мне. What are these trees? Что это за деревья? Red trees. I want the truth. Знать правду. Tell me everything you know. Скажите мне все, что знаете. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Отец очень хорош. Damn good. Чертовски хорош.
Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. Ладно, We'll tell you. расскажем тебе. We'll tell you what happened in that town. Yes, it was that red tree. Да, это было красное дерево, Red tree ruined my life. которое разрушило мою жизнь. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. Ага, получается, вот это первое дело, связанное с красными деревьями. А Гринвейл был последний, где он закончил это все дело. Кстати, прохождение есть на канале, кому интересно, можете смотреть. С 2005 года вот это первое It all дело. started back in that sweltering summer. Потом все остальные, связанные с красными деревьями, получается, и заканчивают оно в Гринвейле. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half. Лучшая половина. Так, ну это, судя по всему, о Заке говорит. Потому что тогда-то он был Морганом. А Заком он стал уже в конце первой части. Они поменялись назад. Вот это типа раздвоение личности у него было такое мистическое. Охренеть, это было просто вступление. Неплохо так, 30 минут или сколько там, 40 диалогов. Потом вступительные титры. Ну вот он стиль. Deadly Premonition. Теперь поймешь, что происходит. Я в первой части, конечно, вообще там сразу начинается. Но здесь другой стиль совершенно, чувствуется. Другой стиль повествования, но вот эта вот безумность Deadly Premonition, она немножко чувствуется. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я так понимаю, сейчас начнется сам уже геймплей, наконец-таки. А не сидение в кресле. Так, ну вот это вот вступление мне понравилось, прикольно. Такие всякие сюрреалистические штуки люблю. Хм. Красные листочки, а дерево само не красное. Zach. Ну да, вот он начинается. Сейчас он Фрэнсис Йорк Морган и зовет свою вторую половину Зака, которым потом станет в конце первой части. То есть которым он является сейчас. А так как игра является одновременно, получается, сиквелом и приквелом, мы поиграли в сиквел, то есть была затравочка, а вот начинается приквел. Хм, забавно. Zach. Давай, Юрк, я тебя слышу. Can you hear me, Zach? Я слышу, да.
Я, наверное, даже могу сказать, что в каком-то роде скучал. Потому что вот это вот повествование, вот этот стиль двойного общения достаточно интересен. Так, ответить. There you are, Zach. Вот ты где, Зак. Sleeping again? Снова спал. Давай, нам Well, надо дела rise and раскрывать. shine. It's time for us to head back out into the chaos. Проснись и пой. Время вернуться назад в хаос. Окей, давай вернемся. Isn't that right, Zach? Мне вот интересно, будут какие-то воспоминания про героев из первой части, там, опять же, про Эмили? Deadly Premonition 2. Или Смертельное предчувствие, часть 2. Лето 2005-го. Птичка. Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Ты чё? Фрэнсис Йорк Морган. Look at that, Zach. She's welcoming us with open Мне arms. нравится, кстати, этот стиль рисовки на She's even самом willing деле. to share that tasty morsel with us. What an honor. Я сейчас уже к Hurry нему up and chow привык, down, и mister. прям реально прикольно. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. Йорк такой чуть более молодой. And the name of this wonderful town, Licare. Но это получается, Sounds like видимо, French to первое me. дело. But what does it mean? I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food Но related. графику, конечно, хорошо бы подтянуть. Хотя бы в лесенкой стороны убрать. Дэвид Джаббара. Шеф. Did you hear that, Zach? He's a true И professional. что-то Зак. Он настоящий профессионал. You say something, mister? Что сказали, мистер? No, not to you. I was just Да talking to Zach. нет, я просто говорил с Заком. Zach? Please don't ask me about Zach. It's Пожалуйста, не a спрашивайте private меня о matter. Заке. Лично. If you say so, still. Never thought the FBI would ever come out to a little old town like ours. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. That's What lit. you reckon, mister? 16-летний Zach, he's кого-то definitely a группа. professional, Охренеть. but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Топор использовали, нихера. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. Так, несколько вопросов Well, shoot. задать. I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. Так. Можно пообщаться, да? Так.
На английском сложно, конечно, будет. А где дом? What do you know about the Clarksons' house? Now, I ain't got nothing bad to say. But I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around and I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you things are different down here. So if you plan on sticking around... I see. I'll keep that in mind. Так, ладно, пока хватит. Надо пижаму снимать и идти заниматься This делами. summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 today. Watch out you don't go getting heat. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Опять обсуждает старые фильмы. Once we get home, let's Классно. watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Классно то, что вот этот стиль повествования не оставили. Вот это обсуждение старых фильмов, это приятно, конечно. Чувствуется отсылка к первой части. Надеюсь, то, что игра не совсем уж прям будет паразитировать. The searing light. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. You're the world's greatest chef. Wait, mister. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. Чай был смертелен для меня. But I'd prefer coffee next time. Ну да, потому что мне надо по What would a кофе morning be предсказывать without себе coffee? как бы следующее действие. Как в первой части тоже. Он только кофе пил. Ну, приятно, конечно, возвращаться в такие игры, которые имеют прямое продолжение, которые ты понимаешь, тебе хочется как бы узнать там прошлое или будущее. То есть, когда весь вот этот вот сохранен набор идей, которые были в предыдущей части, это, конечно, очень приятно. Так, я в пижаме, я просто, получается, обедал на веранде. Забавно, как вот так резко-то, оп-оп. Он реально поворачивается только очень быстро. Не знаю, вот смешное у меня чувство. Я вижу хорошую, достаточно интересную проработку, плохую графику, но неплохую идею вот этой вот немножко мультяшной стилизации. То есть он как бы моложе, более неопытный и, собственно, тоже такая игра более молодая выглядит, нежели вот как в первой части, он уже такой более взрослый, более мрачный. Там всё. Прикольно. Так, надо пижаму снять. Фары, ружья. Ну, реально вот прикольно сделано. Разные блюда. Не в каждой игре даже каких-то знаменитых студий, там проектах А-класса таких проработок есть. Не, прикольно. Реально, что-то есть в этой игре. Пока что мне нравится. Но все, конечно же, еще может измениться. Мы еще не знаем, какой здесь геймплей. Пока что мы только поностальгировали в диалогах. И, собственно, на этом все. Так, это была, судя по всему, моя комната. Так, а что тут еще есть?
Зашибись. О, кофе. Так, у меня деньги есть вообще? У меня 600 баксов. Так, а выпить можно? Ага. Туториал. Red Room. Красная комната. Так, инвентарь. Выкинуть, применить. 2 кнопки. Все понятно и просто. Аптечка в виде пластыря. У меня свой банка колы была. Сигареты, леденцы. Все как в первой части. Так, ну нам же нужно кофе. Я его просто выпил, да? Так, а время имеет также можно отматывать? Да, колю поставим. Так, кофе он все еще пьет просто из инвентаря. Ладно. Так, ну вот здесь пока игра, кстати, не лагает. Пока все нормально. Зеркало. Ну вот опять же, да? В детальности проработки. Может быть, здесь не самая качественная графика, но зато здесь в зеркале отображается герой. То есть детально вот игра проработана достаточно хорошо. И даже в той же, например, 7-й финалке, новой, которая вышла, зеркал вообще нет, блять, почему, непонятно почему. Так, а тут что у нас? А у меня, кстати, тоже здесь взгляд этот есть. Ой, я еще и бегать могу. Так, ну тут вроде больше ничего нет, пока, да? Так, это я здесь уже был. Стоп, мне надо вниз спуститься. Я что-то затупливаю. Так, здравствуйте, дама. Точно, я же здесь кофе купил. Так, у нас бесконечно. Так, ну пока реально полет нормально. О, классика. Это же твой классический костюм. Сент-Джордж. Chasing it all over America. But I feel like we're finally on the verge of finding something now. Интересно, а здесь надо будет бриться? I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout in Tucson. Miami. Now that was a fascinating case. Billy, our perp, cut his even with the help of the drugs. I feel like I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor his blood gushed out onto. Да, жалко, конечно, что на русском она не вышла здесь. Я смотрю, I know, что Zach, I прикольного know есть. now isn't the time for a trip down memory lane. Так, а что такое? Сент-Джордж. An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Personally, I think it originated right here in Louisiana. And Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. Лиз Кларксон.
The 16-year-old girl who was murdered. Убита топором. 16-летняя девочка. То есть это из этого времени. Her body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to Вот это, кстати, cooperate with any прикольно law сделано. enforcement, Zach. То есть такой прям хороший элемент детектива. Прям погружаешься здорово. Но нужно хотя бы какие-то базовые знания английского, может быть, даже чуть побольше. I keep thinking about that movie we stopped to see on our way. The Island, 2005, directed by Michael Bay. Остров 2005 года с Майклом Бэем. For a movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. An experimental setting mixed with hard-hitting. It was art house sci-fi. That director's going to change the history of art house films. Are you following me here? Да. This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. Звездные войны, бегущий по лезвию. This is a turning point, Zach. Классика, Зак. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole Вообще, на new самом деле, genre это several прикольный years down the момент. line. Когда я первый раз играл в эту игру, еще в первую часть, я думал, что он разговаривает со мной, то есть как с A игроком. genre known as island movies. А в конце там такое sure like нормальное the sound. откровение происходит. Не буду сильно спойлерить, потому что это реально заслуживает осознанного прохождения или просто внимания. Так, у нас тут еще холодильник есть. Доска. Так, телефон, судя по всему, для сохранения, видимо, как изначально. Что за нахер? Издеваетесь, что надо мной? Здесь ничего нет. А какого хера здесь какой-то алтарь странный? Так, ванна. Все, бриться. То есть игра полностью повторяет первую часть. Правда, бриться он не показывает, как бреется. А в первой части он прям брился. Так, душ можно принять. Due to the nature of... But Zach, do you know what I hate most about living out of a hotel? Shower pressure. The shower was invented so that human beings could quickly bathe in large quantities. Yet there are far too many hotels in our nation that have showers with embarrassingly weak water pressure. It's an outrage. And I'll keep tooting my horn about this every chance I get, believe you me. Давай, принимай уже. Вроде у нас сам принимал душ из Death Stranding, теперь ты прими душ. В первой части, кстати, он душ не принимал, там просто костюмы менять можно было и в химчистку сдавать. А здесь прям мыться можно. Прикольно. Видимо, если не мыться, будет от тебя вонять, как от псины. Так, save your progress. Ну это понятно все. Тоже по классике. Так. I'm very satisfied with the decorations and the size of this closet, and it's even got a security box. It's proof that we're still safely inside. Close. Не знаю, как правильно читается. Короче, это для смены одежды. Так, у меня есть 2 костюма. Так, чистка. Чистка прям тут. Шкафа. Забавно. Так, ладно, наружу выходим.
Hey there, chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Дэвид Джавара, консьерж. I just Что за heard from хрень, our брать, chef что ли, его? that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that lucare is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. And That's it. that's it? Yes, that's it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. If you ever need anything, Ну давай please проваливай don't уже hesitate отсюда. to ask. Надоел. Did you see that, Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality, just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say, the job makes the man. Так, все, могу отсюда валить. Кстати, вот этот стиль тоже остался из первой части, эти записочки, квест в виде вот этих вот бумажных документов, так скажем. В общем, полное здесь идет не знаю, паразитирование на первой части, короче. Хотя, с другой стороны, паразитированием это не назовешь, потому что это разработал чувак, который разработал первую часть. Имеет право, как бы, его игра. Do you feel that, Zach? Чувствуешь, это Зак? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Так, если это Zach, какой-то can you древний see him? город, значит древние His обычаи. fashion по-любому. sense is beyond me, but he appears to Ну, be a значит, gentleman. проблемы всякие, ритуальные убийства, Perhaps we should всякая talk to him. херня. За херня еще. Кажется, утро у меня начинается не с кофе. Nice tie. Did you buy it here? It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. Они They все can тебя see what's видят, far что in the ли? distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Exactly. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. Не будь глупцом. As for Ты me, знаешь ответ. just call me Hungan. Конга. Hunga. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Круто. Do you comprehend the oracle? The Oracle. Put on your religion hat, Zach. Here we go. Felton maidens, in the shrine of hunger, find the flying serpent in the Это там про ambiguous seal. девственниц голодных, или Dance with the голодной, flying serpent, and you will танцы, glimpse the полеты, otherworld. 10 maidens другие миры, and an ambiguous 10 zero. девственниц. Got it.
But what do you mean by otherworld? Follow the oracle. Это за оракул, сказал он мне. Класс. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into chaos. But Неплохо. such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. And after we've put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. Так, а пока, кстати, игра не лагает. Пока вроде все вообще нормально. Скорее всего, сейчас выйду, наверное, на улицу и начнется, конечно, жопа. Кнопку сохранения, я даже запутался уже. Так, что у нас тут есть еще? Автоматы. Дамочка. Whether it's a restaurant or a hotel, the key to charming your customers is how you present your... I'm sure you feel the same way, don't you, Zach? Now this is the kind of bathroom a person can really get excited. It might even trump the one we saw in that drug deal, remember? The art piece on display in there utilized the natural... Да, чистота таких помещений, конечно, о многом говорит. Странно, что это такое понятное. Zach, here's another perfect symbol of the human condition. And it's Oh, a buffalo hunting trophy. Buffalo. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, 2010. It was filled with everything that was missing from the finale of Tooth. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Так, ладно, что у нас тут? Zach, this is Lucare. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. Это все его You карты. can tell this town was built by a very Маленький methodical городок. person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Zach, what did you think of Hungun's oracle? Я имел в виду Despite all the Oracle. dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned countryside. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a Это place and an варианты. act. We need to go to the shrine of hunger Норвей, and надо fell 10 какой-то maidens. Now where in this town can one Pineapple. satiate their hunger? The hotel and Шрифт where? Депт. And the 10 things that need to be knocked down.
Simple, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. Alexis's Diner and Lane. This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Maybe even both at the same time. Nice job, Zach. I knew you. Отличная работа. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? I'm sure we'll find out later. First, let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius, and 0 degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard-pressed to find the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below. Be honest now, Zach. You knew the answer from the very start, didn't you? Отлично. Бонус. Здесь получается еще за каждую удачную отгадку мне сразу платят. What a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. Ты в помещении? Да ладно. Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying to smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At bellboy. your service, boss. Дэвид Джавара. Биллбой. Are you good friends with the concierge and the chef? We work Он at the сильно, same что ли, place, yeah. прикидывается? But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams deep south. Actually, no, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Okay. I'll play by your rules. Забавно. Так, судя по всему, мне нужно отправляться. Наконец-таки я выхожу. Сейчас я выйду на улицу, и все сразу станет понятно, наверное. А может и нет. Я думаю, сейчас сходим, наверное, в полицейский участок, скорее всего. Как и в первой части, чтобы согласовать свою работу. И на этом, я думаю, можно будет закончить и подвести некоторые итоги. Потому что начало очень длинное, игра разгоняется очень долго. И вообще еще непонятно, что будет дальше. Но в целом, конечно, если тебе нравилась первая часть, и ты хочешь вникать, как бы просто наслаждаться игрой за героя, то очень даже хорошо идет все. Пока что мне нравится. Опять же, тут надо понимать, если кто-то ждал эту игру и каких-то великих откровений от нее, конечно, она может разочаровать, причем прямо сразу, потому что это совершенно другое повествование. Ну, я лично игру не ждал, и мне просто приятно поиграть за главного героя, который мне понравился.
Так, дубль 2. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. Патрисия Вудс. Вот эта девчонка, You know которую я that means видел it's more в likely than трейлере. getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Is something прикольно. wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Sang Rouge is here, too. This must mean that Sang Rouge is connected to the Lise Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature. Патрисия Вудс. Tell me, Patricia, does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my daddy's league. Thank you for the information, Patricia. Это что Okay, еще Zach, за клоун it's time to get to полицейский? work. How should we seize control from the sheriff this time? Так, все, время работать, хватит уже с детьми разговаривать. Так, Basic Controls. Так, это я уже умею бегать, присаживаться, додж. Поворачиваться. Move камера. Мили-атак. Красная комната. Понятно. Я уже половину этих вещей изучил. Так, погоди, это что такое? Клипборд уже? Откуда он у меня? Я даже не успел ничего. Ну а, прямой с ноги. Простите. Так, ну здесь, кстати, на улице игра прям начала так нормально подпизывать. Ну прям чувствуется сразу. С разбега нельзя втащить. Так, поворот пока не работает. Зрение. А что такое? Briefly Air Country. Диалогов подзависает еще иногда. Hey there. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so Melvin much Wolf. about. I'm Melvin. They call me the sheriff around here. А, это получается отец Патрисии, по идее, Мелвин Вудс, как она сказала. FBI Special Agent Francis York Morgan? But call me York if you can.
That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Yeah, folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Now, I reckon you came from the city. What was it? D.C., L.A., or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. Anywho, Классика. round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Melvin, about the Lise Clarkson case. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. The Lise Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know. Блин, If прикольно, you're девочка, fixing to мне take the нравится. lead, then Там go здорово right сделано. ahead. I'm just the humble sheriff of a tiny little town. My jobs are to stop my Она neighbors вот from реально beating ведет the себя piss out of именно вот each other как and на listen этот to old возраст. То folks есть вот эти complain. вот Honestly, this whole непонятки, вот murder эти... case has been Не, weighing здорово, me реально. down. So I'm gonna give you Прикольно. my full cooperation, Mr. Special Agent, sir. Well, Zach, that was anticlimactic. I didn't even get to use my secret weapon. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, that's what I call a special agent. You already figured that much out. But, I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Insanely fantastic. Really? Well, how about that? Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The management company only keeps the warehouse open during certain hours. Мне нравится в So этой you'll игре have to то, что come during those несмотря на то, hours. что вот такая вот I ain't looking to графика, create any further disturbances. деревянные лица, So в be on принципе, time. но Got it? Come on, let's roll, CLG. за счет вот этой повышенной gonna walk home, эмоциональности Daddy. и I still got неплохой another stop to достаточно, make. даже хорошей Oh, озвучки, if you say so, sweetie. прекрасно можно понимать, что здесь She's a за real эмоции. sharp one, as you can see. И в So I целом try to stay out прикольно of her сделано. way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. В стиле интересная одежда на героях. Все-таки здесь так неплохо сохранены некоторые нотки японского безумия. Так, Патрисия, давай-ка рассмотрим.
У нее просто большая одежда получается. Да, может быть, какой-нибудь френч или жакет с подвернутыми рукавами. Наверное, у мамки стырила. Так, что нам нужно? Так, нам полицейский участок нужен. Так, ну здесь игра прям бесу гонит, реально лагает, пипец. Hey, you. Эй, ты. Чё You так ain't ко secretly взрослому cutting kids up and обращаешься? sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Or using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine, or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? Эй, я могу пойти с тобой? You signed a Спрашивает. contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried about my daddy. Do whatever you like. Волнуется об This is отце. America, land of the Переживает. free. Америка свободная страна, типа. But I have one condition. What condition? Правило. Don't ask me about Zach. Никогда не спрашивай меня о Заке. It's a private matter. Это личное. Zach, it feels like she's carrying something Так with her. как явилось. Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. You feel the same way, don't you? Так. Main quest, waypoint. Так, ну окей. Ну это даже, кстати, не тормоза, это физа. Вот здесь, кстати, сейчас нормально стало. И при самом повороте физит, как будто картинки друг на друга накладываются. Странный эффект. Что здесь явно недоработано. Так, как насчет скейтборда? Тормоза. Вот он, брейк. Melvin called you a Понеслась. strange name. CLG, I think. What exactly does that mean? Clever little girl. That's Так, what it где stands Патрисия? for, at least. Подожди, а как это It's на... nice that he made up his own nickname. Подожди, как Патрисия разговаривает, если она... Ладно, игра. Зато здесь ветер есть, как в Death Stranding, когда я разгоняюсь. Дерево загружается прямо на ходу. Вот один из причин. Иза. Одна из причин. Вот дерево загружается, оно прям прогружается и более качественно. И вот в этот момент меня лагает. Вот надо просто наблюдать этот момент. То есть должна быть более быстрая прогрузка. Так, погоди, я куда еду? Вроде город-то маленький, а типа я уехал куда-то уже в жопу. Но это, кстати, так что тупо выглядит, как казалось мне в самом начале. Город-то маленький. Хотя можно было и на тачке гонять, в принципе, какая разница. У нас Петя тоже прикольно, наверное. Не знаю, я такое впервые. Простите. Еще и денег у меня забрали за то, что я случайно задел гражданского. Подожди, у меня есть... Это, как бы сказать, жизни скейта.
То есть скелет может сломаться. Так, мне вроде как надо же в полицейский участок, если я что-то правильно понял из диалога. Ну, в принципе, кстати, нормально гонять. Потому что то, что я видел раньше в роликах там, когда 7, 8, 10 кадров на скейте, это, конечно, был полный трындец. Здесь сейчас вроде как все очень даже стало неплохо. Могу я здесь гонять, интересно? По траве прям. Нормально. Да, это загрузка деревьев лагает. То есть надо загрузку деревьев поправить. И вообще интересно, а можно как-то в этой игре, не знаю, метку поставить на карту, там что ли, блядь, мне же надо полицейский участок или куда? Да куда мне надо, блядь? Да мне не надо никакой полицейский участок. Это что такое? Постоять. Блин, на себе трам. Типа бочки. Безопасная зона. То есть поджог. Коробки предметы у меня здесь всякие. Это как в номере. Охренеть. Кладбище. Мне кажется, что эта игра, она прям вот реально... как первая часть. Даже похоже, то есть эти кладбища есть. Хотя, с другой стороны, это в другом городе, конечно, есть. Так, а что такое за хрень вообще? Полицейский участок шерифа. Зачем мне туда?
Через забор нельзя прыгать. Так, но зато я не устаю, кстати, на доске. Так, ну так неплохо здесь можно на самом деле покататься, только я не могу понять, как мне по карте быстро ориентироваться. Так, журнал, инвентарь, журнал, там, я не знаю, вот он. Квесты. Какой сюжет. Так, вот это. Полстор. И где это? Вот сюда, получается, не надо, видимо, ехать, да? А я где? Вот точку ставить. Все, вот так это делается. Он, конечно, подлагивает, но в принципе нормально стало, конечно. По сравнению с тем трэшем, который был, это прям вообще конкретно. Опять что такое там было. Так, смотрите, я что-то нашел. Судя по всему, достать это будет непросто. Придется все контейнеры обойти. А здесь вообще забор. Что это за извращение? Как вообще так можно делать, мазафака? То есть я столько обходил ради того, чтобы мне сказали, что извини, там, блядь, сплошной забор. Охерительно. Нормальный человек бы здесь просто протиснулся. Но я не могу.
Ладно, нахер. Сейчас нет на это времени. Ну да, чем быстрее начинаешь разгоняться, прям загрузка просто чувствуется территория, она поэтому так лагает. Точнее, даже не лагает, а физит. Более правильно будет. Clarkson's Food Delivery Service. Наконец-то, что-то я нашел. Quality plate, тарелка. Так, точка упала достигнута, отлично, сохранимся. Mr. York, that was mighty quick. И чё это? The special agent does it again. I bet my CLG's got a lot. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, shoot, that won't do. Here, I got something I think you'll like. Зеленый. I call him Mr. Alligator. Я называю его мистер Аллигатор. It's a tranquilizer gun for the gators. Транквилизатор. And here's a radio. И рация. With this, you won't have to worry about any. Так, отлично, можем держать связь теперь. Might take you a while to get used to him, but you'll get it. Try letting him rip a few times. Ain't no. Так, используйте мистер Аллигатор. Так, ну, видимо, по ящику стрелять надо. Так, прицелься, поинтган. Судя по всему, камера, огонь, перезарядка. Класс. Лак при выстреле, это, конечно, серьезно. Что такая странная позиция-то у него? Так вроде нормально стоит, а так как-то он нагинается. Ну, хотя... Как оно вообще должно, по идее, выглядеть, наверное. Да нет, я его знаю, блядь. А, вот оно. Нихрена себе он резкий. То есть игра сама по себе, короче, писит. I know. I don't, but you know what they say. Let's finish. Тормозит. Иногда, а парень прыгает резко, я не знаю что. Да я уже мастер стрельбы, все. Охренеть вообще. Now this is an intriguing weapon. Ну, стрельба, конечно, For a пободрее, tranquilizer чем gun, первая it really часть, packs это a радует. punch, but I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure is peaceful. Вот это какой-то не транквилизатор, а походу резиновыми пулями херачит. Но с другой стороны, это тоже, наверное, The транквилизация. animals are a different story. There are some real mean-ass gators out there. One of them even went and ate a kid once. One chomps all it. Poor kid's parents didn't even know what to put in his coffin. The worst part is, that taught the gators just how tasty man-eating crocodiles will feast tonight. In Blood Swamp! You know he's I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what?
ошиблась. Вот что. Alligators do attack people, and it could happen in any town. Huh? Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth form. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. Yes, an extremely edifying movie. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York. What's your first order of business? You're in charge now, remember? Well said, Patricia. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim. Oh, I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but no more. Whenever someone kicks the bucket, but not this time. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored, right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owns. Anywho, this is where the real story begins. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Missing? Пропала? Yeah. All of a sudden, poof. Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly did not. I locked the whole place up and made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful young girl walks at mid... Hey! Ну да, типа, для чего еще можно похитить тело молодой девушки? Охеренная идея, конечно, блядь. All right, CL. Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. It just didn't seem like the time. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files there. No, thank you. This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. You sure? That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. Так, отлично. Входим вовнутрь. Может, пострелять хоть дадут? Странно, почему они сразу не сделали нормальную загрузку, эти черные экраны какие-то между заходами. Странная игра сделана. Вроде как говорят на Unity. You holding up okay, CLG? О, прикольно. Даже шмотки дали. Sure you don't want to wait outside? Не уверен, что не хочешь покажать с другой стороны. Ugh, I'll be fine, Daddy. Я в порядке, Just make отец. sure you don't take your eyes off of him. He's so selfish and inconsiderate. Look, he's talking to himself again. Смотри, он снова разговаривает сам с собой. Zach, this is the ambiguous zero. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Ну, прикольно. Вот опять же, да, к вопросу о проработке. То
То есть зашел на холодный склад, тебе сразу дали одежду, каску, то есть все как положено. Здесь, кстати, игра работает вообще хорошо. Ничего не лагает уже, опять же. Ну, видимо, как и в первой части, проблемы с передвижением лагает, когда передвигаешься по городу. Что за хрень? Непонятно. Визор я знаю, что у меня есть. Как мне слазь? Вот пушки. Yes, it's quite meat entertainment. That's the only woven together by life, frozen in time. Symphony. Понял. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death resonating together. Yeah, it's really cool. Cool. Whoa, now, CLG. Есть, кстати, диалоги, Since которые when were нельзя you interested in пропустить. this kind of stuff? Видимо, значит, они связаны с сюжетом обязательно. What are you so surprised for, Daddy? I'm Mormon. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. At first, Zach, I was shocked by the notion of storing a victim's body, but as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another yes. All we need to do is change our point of view. Очень много, конечно, в игре диалогов. Даже, мне кажется, значительнее, чем в первой части. Такая. Офишал. Полочка какой-то рыба или что за херня? Вообще что-то в клетках тут стоят. Запертые. Так, а что это было? Catfishtail. Хвост рыбий. И какая-то херня еще непонятная. Так, использую суперзрение. Фишклоу. Клык какой-то рыбы. Разве у рыб бывают клыки? Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you a personal question. In the hotel parking lot when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Was that your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. The prettiest girl in town, which makes me the happiest boy. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who You always keep her photo with you? You bet I do. The truth is, Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more. So I always keep her photograph with me. I see. You care for your wife a great deal. But this means that Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. well, Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach.
Так, а тут что у нас за хрень? До хера вопросиков, по-моему, в этой игре. Так, опять хвост. Так, это я не понял, что такое. Это нельзя. Простые, тоже какой-то хвост. Так, меня уже учили подсаживаться, я знаю. Так, что такое? С другой стороны, как? Непонятно. Так, как раз, значит, это квест. Это я быстро устаю как. Так, тут ничего нету. Метро. Так, а здесь что? Так, тут запутался, погоди. А, так я сюда скажу. Here we are, Zach. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent York. Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Lucare. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Thank you for understanding. Так, то есть тело отсюда пропало, получается. Нафига тут детали всякие. Так, здесь, значит, получается просто какие-то моменты, а есть основные, которые мне нужны. Zach, these are human footprints. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Lisa's body must have been left here, but there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength.
монстрической. Не очень понимаю. An icicle. Never thought I'd see one of these down in the south. Zach, can you see that? Look closely. That's right. There are 4 imprints in the frost on the top of this. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over... Так, все закончилось. А профилирование не будет, что ли, как в первой части? Просто выясняет и все. Или он еще не владел Seems like our техникой? flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms? Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? You could darn well freeze to death. All life will come to an end Icebound in zone. the icebound zone. Хотя начинает эту хрень. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's body? All we need to do is find a 10-foot tall man with monstrous strength. That giant knows where she is. 10 foot tall? But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse at once. These luxury foods are most likely being used in local cave. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Так. Ну, эта игра, она, конечно, попроще первой части. Здесь я вот играю на английском, и меня просто ведут за ручку постоянно. Так, туда надо. That elevator needs Так, a key, надо Mr. ключ York. мистер Do you Йорк. have one? Actually? Есть? Нет. No, I didn't think you'd ever want to go down there, so Okay. I didn't bother to go and get one. Well, then would you go and get one now? Yeah. COG, I know. Thing is, Mr. York, well, they don't too much like the police. And they sure as hell don't like them when they're my color. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead. Найти работника. All they need to do... And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. Классно. Ага, Better check back here. вот она. Аллигатор картел какой-то. Хвост крокодила, что ли? Какого хера тут хвост крокодила вообще?
Так, флэп. Нога чья-то. Может, БК, кстати. Мне сюда. Короче, старые добрые головоломки с этим. Так вот. Я, получается, себе еще один проход открыл. Погоди. Я заблудился. Так, не туда. Вот как это делается, конечно. Нет, стоп, где, блядь, проход-то? Все, есть. Все, это можно вообще сюда убрать, нафиг, не мешался. Так, еще какой-то рыбий хвост. Нафиг вообще эти рыбьи хвосты нужны, непонятно. Zach, the human ability to adapt is a frightening thing.
Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. Я просто обронил. Now we should be... No need to worry. This fist... What else do they have to lose? I feel bad for him, but it's for this... Вуаля. Все, лабиринт пройден. Mr. York, did you find a key? Ha! Now that's my special agent. Want to head straight down? You bet. Let's sally forth, Melvin. Вот так вот. Я думаю, кстати, на этом можно, в принципе, закончить. Для первого взгляда достаточно. Я думаю, уже где-то больше 2 часов. Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit. Or minus 17.7 degrees Celsius. Термометр. This is the ambiguous zero. Абсолютно 0. Hey, Avery! Can you hear me? Это еще что Open за the хер? damn door, Avery! It ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, he just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. You're gonna shoot some meat to get his attention. I'm right, ain't I? Круто. Взять мясо. Отличная идея, Патрисия. А, у него в ушах эти затычки. Круто. И голова, главное, такая стоит. This is Mr. York, an agent from the FBI. Hi, Avery. I'm Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. York, you a smarty pants, huh? Айвери Смит. He's shyer than he Он looks. тупой? Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Крокодилы реально висят здесь, вон. Lots of expensive food here. Yup. Mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. I see. So you're this area's keeper. Oh, I help with the research too. I do like research. Research? What are you talking about, Avery? This doesn't look like a lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pant scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy.
your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Lisa. Hey, cut it out! Lisa. Why? Avery, that's not Lise. Not Lisa? This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Elise is no longer with us. Lisa. Lisa. My fault. My fault. I guess he's sort of like Lise, you know? See, the poor fella's got himself a childlike mind. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well, with this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. Так, что-то непонятное произошло. Заскать какую-то летающую хрень. Так, тут телефон есть, сохраниться можно же еще раз, да? Так, отлично. Сохраняемся и заканчиваем на этом. Теперь я уже уверен, что точно достаточно. Так, переключиться на switch. Это скорее отлично. Ну что могу сказать об игре, дорогие друзья? Пока не очень-то понятно. Видно, что техническая составляющая у нее слабая. Игра плохо оптимизирована, но по сравнению с тем, что было, это, конечно, небо и земля. В целом, пока что все понятно, игра мне нравится. Наверное. Вообще не могу сказать, но играю я, в принципе, с удовольствием. Мне не очень нравится то, что здесь все прям очень понятно, то есть тебя водят за ручку. Хороший элемент детектива приправлен как бы вот этим вот недетективным видением. То есть мы просто идем и все. Ничего не ищем сами практически. Что ж, в целом достаточно неплохо. Насчет экшен составляющей пока непонятно, так как ее не было. А так, в принципе, ощущается как все тот же Deadly Premonition, только более упрощенный. Что ж, приятно вернуться к героям, приятно познакомиться с новыми героями, есть интересные идеи, мне понравилась проработка мира. Ну, нужно играть дальше, там уже все станет понятно. На этом у меня, собственно, все. Всем спасибо, кто смотрел, посмотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
вами был Корва. Это было «Смертельное предчувствие 2». Всем удачи, дорогие друзья. И пока.